Ngithanda ukunibingelela babukeli benebalandzeli balohlelo lo Divine Healing Ministry segameni lika Jesu. Okokuqala nje bazalwane sithanda kumbonga uNkulunkulu ukuthi namuhla 2021 ingwani sibalela kulabaphilako. Qiniso bazalwane 2020 akabe ngumnyaka umuhle nje emhlabeni. Njengoba sikhuluma nje ihlobo tethu letinengi tisele ku 2020. Ihlobo tethu letinengi ngoba sikhuluma manje sesibhedlela kulo 2020. Linengi labo kube ngile COVID-19, labanye ngoba ngilumnye nje umkhuhlane, labanye ngoba tingoti. Now economy umnyaka lophelile kube ngumnyaka longasikahle. Bavaliwe amafem, kwatendwa abantu abanenge emsebenzini. Umnotho washona phansi. Not kuphela eSwatini, eveni lonke. Kepha ke siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi bazalwane noma kunje lefuna sikwati uNkulunkulu sesihlalweni. Kuthe lokuphazamisa uNkulunkulu. Thanda ukumbonga kakhulu nkosikazi wami nomenami iminister kusindwe lelula. Ngibonge nje nabantu abami. Ngibonge ne-executive Divine Healing Ministries ngisebenza nayo. Dinqepha uNkulunkulu obabe nabomake nelusha neSunday School nema partners leke mina le ministry ngibona nje ichubeka kwanza sishumela lapha nalapha sihambe siphene sinikela khona sakhe nemasondo kunengilokwendekako libandla kudranisha kusiko into lelula. Nithi ngiyabazalwane beDivine angilibonge. Ngibonge kakhulu nemthandazo yenu kungithandazela. Ngibona ngalendlela la kaNkulunkulu akanginika nje sibini sokuqhubeka nale vision lekanginika yona. Ngiyibona Solomon kuyangithokozisa ukuyibona selichubeka. Sibona bantu basinziswa yamukela Jesu abe inkosi nemsinzisi ngoba ngilona ngigulela imqonga. Sibona abantu abagulako labanye bayaphila abantu. Emasondo siyawaka solo siyaqhubeka. Siyaqhubeka sakha emasondo. Lokho ke kuyangithokozisa ke kakhulu bazalwane. Sengishito njalo ke bazalwane. Sitiyele indzaba teminyakeni lophelile. Sibonga ke manje ukuthi nangu 21 ngiyengithi ke mangabe good planner thenga idayali yalomnyaka loyo nje. Mina nje sengine dial manje ya 2021. Salo uplana ukuthi ema goals akho ufuna ukuachieve a 2021 njengemuntu ayini lo nyaka. Niloko ke lokumqoka kakhulu ke bazalwane. Sitawufunza live lenkosi. Sifunze live lenkosi njoba usuku umnyaka ngoba bekufuthi ukuthi ngabe sihlangene itolo ngale simo ke se COVID-19 bebeteke I crossover isikhathi esiningi ngale ngikhuluma ngangikhulume itolo ebusuku ngiyikhuluma manje. Kepha ke nje ngifuna kunike eMaswati, ngifuna kunike abazalwane all over the world labatawuvula basibukela Facebook basilalela na YouTube lokuthi umbiko wami uthini. Akusizo isikhathi lesi sokwethuka. Akusizo isikhathi lesi uNkulunkulu solo sesihlalweni. Ngifuna ngivule ngencwadi yemprofeti Isaiah chapter 46 verse 4 and 5. Ngisho nasebudaleni benu
noma senimbunga nginguye ngingiloyo uyakuni simisa nginendile futhi ngidanethwala ngithani londvolota nginisinzise usuka lo mnyaka ngena ngalo mbiko ke lo uthi lo somandla ngilonga guquki ngofuna incwadi yamaHebheru 13 verse 8 lithi iBhayibheli uNkulunkulu Jesu akaguquki unguye itolo namuhla naphakade sikhona uNkulunkulu longaguquki lelivesi ke ngena ngalo la Isaya uthi ngisho nasebudzaleni noma senibunga usho ukuthi ukuthatha emnqaneni uma ufunda incwadi yamaHubo 37 verse 25 uthi Davidi bengumngana manje sengumzala angambona olungile ashiywe uNkulunkulu nabantu abakhe abahambi baqela kudla suka lo mnyaka ngifuna ukutshela wonke umuntu ukuthi balekela uyobhaqa kusomandla umemukele Jesu abe inkosi nemsinzisi wempilo yakho uthi uNkulunkulu ngeluse akusiso sikhathi leso kufuna kakhulu material things kuthi ufuna lokho nalokho ulungile lokho uthi Matthew 6 verse 33 funani uqala umbuso kaNkulunkulu wongeke uyokuthi bese kuyalandzela emva kwaloko asilwele kulamalanga kuthola lo mbuso thole lo mbuso yenda sinqumo usuka nje lo mnyaka ukuthi ngifuna ukuthi ngithole lo mbuso ngifuna kuba ngumntwana kaNkulunkulu nihambe ngithethelelwe tonotami akuphenduke bazalwane igama lokuphenduka kulamalanga seliyanyamalala ipulpit ligama lokuphila kwingwele kulamalanga seliyanyamalala ipulpit kulesinye isikhathi liyakhulunywa epulpit kodwa lingaphilwa uthi Jesu manje kufuna sibe ngisawoti sawoti akasho lokuthi akasho sawoti lokuthi mina nginjani sawoti nje ke utesho yena nje ukuthi mina ngingisawoti mina ubona nje inyama noma nje kudla kuhleke kahle kungana sawoti akufaka sawoti lomnengi faka nje sawoti lomncane sawoti kepha lo sawoti uyayiva nje ukuthi lokudla lokho kuna sawoti aqhubeke Jesu athi asibe kukhanya kwalelive asibe kukhanya kwalelive mababona wena babone kukhanya babona ukuthi ngumzalwane lo eAntiochia abafakazanga abafundisi kangaka ukuthi sine sihamba naJesu yodwa lithi iBhayibheli kwaqala eAntiochia kuthi lawa ngamaKristu lawa babona impilo yabo babona Kristu igama lenkosi malibonge ngisho nasebudzaleni benu noma senimbunga nginguye yasifunga uNkulunkulu la uthi nasebudzaleni noma senimbunga senibazala mina solo I'm the same God angijinji lo uNkulunkulu esimkhondako bokhokho bethu bamkhanza angilo uNkulunkulu esimkhondako siyahamba naye sithi nathi siyahamba simshiye akusolo angiloyo uNkulunkulu loyo solo the same God lengikhuluma ngaye mina namhlanje la igama lenkosi ke malibonge
usike utasisimisa uma ukuye you'll be very strong ngoba sibe strong ngestrength sethu angikhazi bazalwana kusho ukuthi sine siphilako nanakulonako nje labanye nje basikhuluma ngelo sithi bekungikhisimisa abakahle lutho ungaqabanga ukuthi lo uhlakaniphile wena wathi kwenta into wonke kulomhlaba lo kuba ngumusa waNkulunkulu siyawubonga umusa kaNkulunkulu uNkulunkulu akasendele kona igama lenkosi ke malibongo usike nginendile futhi ndanethwala awusethwele bazalwane sendile wasethwala sethwalile bazalwane ku2020 lokhu storm besinjena sema challenges ngempilo baba wethu bazalwane Jehova Sabaoth awasethwala yethwalana lo nkulunkulu utawusethwala bazalwane utawusethwala nakulo 2021 igama lenkosi ke malibongwe tawusethwala uthi kuIsaya 41 verse 10 ngaka kongesabi ngoba lesitha uSathane kulamalanga ngale COVID-19 ufake kwesaba ngoba nebantu bagqizelela kakhulu kwesaba sebaqala nemanga sowufile bani soyagula nalo ngakafi nalo ngaguli nje sekuningi lokuqala emanga bangeta emanga bangeta kwesabisa abantu usike uNkulunkulu ke kuIsaya 41 verse 10 ngaka kungesabi ngoba mina nginawe lokwenda ungesabi simo sinje ukuthi unaNkulunkulu ngeke uhlale ungesabi unganaNkulunkulu kodwa uma unaNkulunkulu uNkulunkulu uyakunika isibinzi bafana bamaHebheru mawufunda incwadi yaDaniel chapter 3 usuka bo verse 16 17 18 19 Nebukadnezar sekuba so babasela umlilo ufuna bakhona isithixo ngenkhala bayala yababuthi ukuthi ngibantu angikhulula esandleni sami yamaja bathi ke wakhothi sebona uNkulunkulu wethu uyakhona khona uNkulunkulu bazalwane hey ukhona manje uNkulunkulu uyaphila bazalwane khona uNkulunkulu asihambe simbhekile yena lo ngumqalisi nokuphelelisa wekholwa kwethu don't panic ngalesikhathi lesi mati lo mkhondabo akusisikhathi sophanika igama lenkosi ke malibongo lokujakusitha futhi usahamba kule ndlela ngoba sitha sithabe kukhumbuthe emuva njoba ngikhuluma nje abanye bahambile sitha ke siyakhumbula ukuthi bani akasekho nabani akasekho yena lo Isaiah 43 mawufunza verse 18 wathi kwahlwe intindo thakathele ningahlali ekintweni lesetenga ikakhulu zame ngayo ngindlela ukuthi ucabange likusasa maqabanga kakhulu ngelingemuva sathanda uyathanda mawuthi uyaqhubeka akubuyisele emuva uyakudileya uyakulimata nalengqondo ukufakela nje nemkhuhlane igama lenkosi ke malibongo 19 nguyelo funa manje lo verse 19 lo 43 Isaya ngilo sangathi angafunza uthi ke bukanda ngenda into lensha manje siyavumbuka aliboni yini ngenda indlela ehlane nemfula eveni lesigagathekile leligagathekile ngenda imfula eveni leligagathekile igama lenkosi ke malibongwe uthi nje kakhulu buka la sengindani koletisha siyakholwa thina lesikholwako siyakholwa thina sithembela kuNkulunkulu
uthi yebo storm is still on imbi isolo iyahlasela futhi ulamalanga ihlasela kakhulu but uNkulunkulu esimkhondako is on the throne sesihlalweni uyabusa manje uNkulunkulu engikhuluma ngaye wayikhona eqaleni uyaba khona uzobe phakathi uthi Isaiah 46 verse 10 memethela sigcino eqaleni injongo yami ngeke izibhayisayiswe ngumuntu igama lenkosi malibongo athi kuIsaiah 54 verse 17 hallelujah kuthi esikhali sitshele wena siyawuphumelela igama lenkosi ke malibongo utawusivikela lo nkulunkulu lo utawuma nathi kwesembekile kanjinji ungumnini mandla onke ulikhawu lamakhawu emandla lavusa Jesu kulabafiki ngawo lamandla latawenda sihambe noma kusehlali noma kunjani qinisa njengoba ngishumayela nje nyalo la kunemndeni ndenyalo ukukhulumisana ujikelene abanye badiscussa ku divorce njengoba ngikhuluma manje ngifuna kunitshela ukuthi mina la kawuqalile umsebenzi empilweni yenu tawuphelelisa bosi noma wendani ukhumbule isifungo sakho lo wasendela uNkulunkulu igama lenkosi ke malibongo ngiyacela futhi ningabulalani demon lokubulalana kulamalanga lawa madoda bulale bafati labathanzana ko labancane bayabulalana bayakwazana bayadubulana hayi khona akusoba njalo umnyaka wa 2021 ake siwende ube ngumnyaka wentokodo igama lenkosi ke malibongo ngiyamemetela mina ukuthi utawuselusa lo nkulunkulu kuphela bazalwane dinikele wonke uNkulunkulu igama lenkosi malibongo dilahle mathambo asishiwe sono asilahlwe singabekwa asilahlwe sono kubalekele uNkulunkulu dilahle mathambo uSinkulunkulu nginikela kuwe dinikela kanjani lo nkulunkulu uyanquma ngemlomo wakho uyanquma ngenhlitiyo bese uyavuma ngemlomo wakho inkosi Jesu ngena kimi ngenta njengoba ngikhuluma nje manje lapho khona khona nyanje ubungibukela nje la lo minye ngilalela lapha ku YouTube unganquma manje kulapho noma usekhaya noma usemotini yakho noma kuphi bese uhamba ufuna lisono lelivuma ukuthi Jesu wafa wavuka so uyeluswa lapho mina ngishumayeli kangaka ukuthi water esontweni la ngikhonda khona qha angikashama lisonto la angithunywanga ngilo lona nje lingisitha kungilekelela ukuthi ngihambise lo mbiko lengawuthunywa uNkulunkulu lezi iBhayibheli Matthew 28 sukela ku verse 16 nisasihambe siyemhlabeni wonke siyoshumayela iventonke shumayela abantu abaphenduke babela that is my mission lengeke ngiyekele ngisaphila ukuthi abaphenduke abantu abaphendukele uNkulunkulu bazalwane isikhathi sesiphelile uJesu uyabuya masinyana asilahleni mathambo kuNkulunkulu sale manje unamathela uNkulunkulu njengesingwe lesilwane kuthiwa singwe uma sifa lesilwane sifa lesilwane sibamba la sihlahleni siyabola sibambile la sihlahleni asisuki thangathi umzalwane ungenta njalo unamathele ungasusa inkinga lula ngiyamthanda mina Jobe wasehlela inkinga Jobe wafelwa ifuyo yakhe ingoma bekafuye kakhulu timvu timbuti dafa 1000 kodwa Jobe kazange wasuse emehlaka eNkulunkulu wafa abantu abakhe labangithele langa linye kufelwa umntwana langa linye
Kufuna umntwana nje munye awulali wafa 10 ngelanga sekafile lapha wathi umkakhe thukela uNkulunkulu wakho ufe wathi Jobe hawu umkakhe wakhuluma njengomuntu ongathi usuhula nje khuluma bulima ansibhekela ukuphela neNkulunkulu bangani bakhe Jobe bathi kunje nje Jobe kukhona wena lokwendile lokubi uNkulunkulu khona solo sendile Jobe bekahlabela ingoma yinye kuJobe 19:25 uthi ngiyamatha umhlengo wamkhona egcineni utawume ethulweni Nkulunkulu siyami base kumatima yekela abantu bathini salukhuluma nalo wadimana naye uthi ngiyamatha umhlengo ngimela ngiyamatha umhlengo wami ngihlangene nama challenges lanzima amanye mangakhuluma la bangethuka labanye but ngiyamatha uNkulunkulu lo sandla sakhe sikubamba ungasiboni uthi bona nje ukuthi ngiwele njani la kwendeke njani lo ngisinze njani la kwendeke njani na ngosomandla igama lenkosi ke malibongwe basalwane bami ngithanza kubiyela kulo verse chapter 45 verse 5 ke manje lo Isaya chapter 45 verse 5 uyabuta lapha uNkulunkulu ningilinganisa nabani ke noma ke ngingubani lengingalingana naye uma lesimo sesimadima nje mbela uyamathi uNkulunkulu ungubani uyamathi ungubani nje wena yini ungathi umthatha nje ningifanisa nabani ngokuthi ningaze ningilinganise naye umlinganisa nabantu vele wena uNkulunkulu empilweni yakho uyamathi uNkulunkulu ungubani lo nganasikalo nganasigcino eqaleni uqala yena ugcina yena uchitha into ngendlela yakhe ngiyamemetela mina glory to God kuthi lo uNkulunkulu lo uNkulunkulu esimkhondako lo masinyane ngiyathandaza lo 2021 bantwana bakaIsrael baye badonsa kakhulu uthi ke Exodus 3 verse 7 simakathi wakhuluma wathi sengubone ngempela kuhlushwa kwabantu bami labaseGibhithe sengivile kukhala kwabo nokuqindezela kwalethi indula tabo nemsebenzi yabo athi ke manje na ke 8 ngakho ke sengehlile utabakhulula esandeni samaGibhithe nokubakhipha eveni laseGibhithe ngibayise eveni lelibandi elivunzile lenelibisi leluju letinyosi kutawufika isikhathi bazana and very soon tawubemetela umhlaba labaka healthy bathi uNkulunkulu sokuvile kukhala kwesife ngokuthi ayithawubhodla kanye ingwenyama yemndeni kaJuda ithi ye COVID sengizike manje nyamalala nya emhlabeni kwafika isikhathi abantu bakaIsrael 400 years bahlupheka baseGibhithe bagilateka kwafika isikhathi wathi faka enough is enough manje bantu abami laba senyabakhulula sekufikile kimi njoba sithandaza nje uNkulunkulu sowuvile sikhala busuku nemini igama lenkosi ke malibongwe senyanga sekugcineni ngenkulumo yami ya 2021 bazalwane bami ngithi ke manje madivine amahle itheme yethu yalonyaka ya 2021 lesitawumema kuyo umnyaka wonke uMahubo 23 ikakhulu verse 1 simakathe umalisi wami ngingeke ngiswele lutho asitinikeleni bazalwane kusimakathe asukhuluma ngasimakathe sangatinikeli kusimakathe asotse ngusimakathe
kanti asiyatinekeli ukuthi aseluse akubonakala impela ukuthi uselusile nayithi lo nyaka ama divine amandle sive sakizi dinqeta uNkulunkulu emhlabeni wonke inenishumela uJesu wavuka asale sibambana singasabukani ukuthi loya week ngakuphi loya wenda kanjani sale sibambana lengumdlalo webhola mina ukhanzi lo munye sewuziniwe lo munye nje is out of form kodwa besimfihla hey keep on trying baba zama actual kholi atushaye ibhola yemapanini iyeqeleni sithi keep on trying yabona ke manje siyakriticize silwela osiyami ligoli linye ukuthi lingene ngoba khona siyawuphelela khona sine labangcwele ngiyathandaza wena ungakemukela Jesu ngena masinyane yemukela Jesu abe inkosi nemsinzisi wempilo yakho ibenefit yokumukela Jesu akusiwa ngako kuthi jake kuyezulwini uthola kuphumula empilweni yakho ngila ekhaya nje enyalo nginebantu abami kunokujabula kwentiwa yini na ngathola livangeli ikakhulu ekhaya makuthole livangeli inhloko yayikhombi line walimala inhloko ekhaya alivami ekhaya kulungu babe mukela Jesu abe inkosi nemsinzisi yoba ngikhuluma nje nyalo kodwa nje babe lapho khona awuke abantu ababo utsangathe inyama lencane wabashiyela lela khona uthatha imali nebantu abangakafanele bantu abakubalambile wendani kwendeka nje tipo nje usesigangeni babe buyele ekhaya lakho manje yema asugwada kangaka sikhathi siphelile bantu abami ndobatana yami asukwenda kanje wakana bafana kanje ndobatana yami no tiqoqe thatha impilo yakho inikele uNkulunkulu umfana wami wanatha tshwala kanje wakijima namasanzana kanje walo kangaka hayi khona akulungu nani nenzejele nginani uNkulunkulu uyanitsanza yanibona uNkulunkulu lapho nikhona khona yena sinqumo njoba usaphila lokho la kontsabevumula ngayichinja impilo yakho labanye sebathi awuphuma manje labanye bathi awuphuma masinyane ngisimine makaphuma noma sawuyawuhlasaza kanani hlala lapho una Jesu ungaboshwa kodwa masona Jesu emoyeni sokhululekile nani sesibhedlela la nikhona labanye COVID-19 positive labanye babulawa boshukela abanye lokho labanye uthweni ngodet imoto ngiyathandaza lapha esibhedlela ngithi uNkulunkulu akaqine wena la khona ungalilahli ithemba babone abanye bahambe embi kwakho bashona kodwa lalala insuku takho nje uNkulunkulu une purpose ngawe lokuthi watala wabala une purpose ngawe thatha wena amathako onke ngokukholwa uwabhekise uNkulunkulu kungumalusi lomuhle uthi David noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa angesabe ukuba uJehova unami daba nawe noNkulunkulu dawukwelusa bazalwane ngiyathandaza egameni kaJesu ligama lenemandla uJehova Sebawothi uJehova Jaira uJehova Nisi lo ngumnini amandla onke kusakeme nelive lemaswati kusukela ngwenyameni endlovukazini kuhulumende awusho bathi dinqeka uNkulunkulu haleluya bo chief nabakithi maphoyiseni masoja social services bodokotela bonesi bothishela bantu abesikolo wonke umuntu ngiyamthandazela egameni likaJesu kuze lo mnyaka wa21 uNkulunkulu akaqine aqinele lelive asigcine lokuthula sibambane sibe munye la ubona kwazi nasikhala vala don't criticize lakho lelive uthele linye live ningatalwa la nyawufela la ngakho ke bazalwane senginifisela manje umnyaka lomuhle ngithi manje 2021 amen.